So welcome you all. This is our public session on the way that we are using data in the Urban 95 approach that we have in the Bernard Van Leer Foundation. And the idea of today is quite interesting because we're really trying to show the power of using data to make decisions. And we have a great panel today, but I would like to introduce Ori Okolo, who is our is going to be moderating this panel. And I really want to say, Ori, welcome. She's one of the trustees in the Bernard Van Leer board. And we have the privilege to have her moderate this panel. I just want to briefly say something about Ori. She's an amazing entrepreneur. But I think the magic thing about having her moderate this panel is that she gathers this experience around data, around social investments, around just really trying to make people's life better and also to just promote human rights in all the work that you've done. So Ori, welcome to our last session in the Urban 95 Convening. We're very happy to have you on board and very happy to have you moderate this last panel with mayors and the Deputy Mayor of Tel Aviv. Welcome, Ori. Thank you, Ceci, and good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm very excited to be moderating this session. It brings a lot of both my personal interest and professional interest into one session and things I'm also curious about, children and young people. I come from Kenya, and our region has the youngest demographic in the world, and I think we're not paying enough attention to what cities and their life looks like. Also to the role of cities and the role of public leadership in designing cities that work better for all, using technology where it makes sense. So this is such a great group. I'll start off just with introductions and note that for those of you, I think there's a translation option. So if you click on the globe at the bottom of your Zoom screens, you should be able to pick the language that is comfortable for you. I'll also note that I'm not sure we'd have time for Q&A, but feel free to drop any questions in chat and the team will help flag those to me so that we can direct them to the right people. I find online events very stressful. This would have been nicer in a room together on a stage, but here we are. Let's make the best of this session. I'll start off with brief introductions in terms of our esteemed panelists. First, we have Mayor Wells. He's from the mayor of the Metropolitan Mayor of Lima since 2019, with more than 23 years of experience in local government, and he's a child of Lima himself, and an incredible advocate for young children, their families, and their well-being. And he has just signed, as a testament to this sort of passion for young children and families, an ordinance that creates a municipal working group that will be dedicated exclusively to monitoring actions for early childhood in Lima. Next, we will have also Mayor Julio from Recife. He's an outgoing mayor who's served his 2 terms. And while he was serving one, I think he was re-elected by a landslide, which is always great. But he has been known for his executive team meetings where everyone, regardless of their division, is expected to report on the progress they're making for children. And when I read this, I thought if I was ever to run anything, I'm going to copy this requirement if I was ever to be in public service, because I think, again, we design our cities and our environments in a way that does not take into account the consideration of the youngest and the most important citizens, which are children and young people. So this is great. And last but not least, we have Deputy Mayor Zippi Frank, Deputy Mayor of Tel Aviv. She has produced several movies about children. It's also an area of passion for her. And she served in the city council representing the Attention Parents Party, something else I think is phenomenal, a party focused on parents, and then became the first deputy mayor for early childhood in the city's history.
So without much further ado, I'll just kick off into the initial question to the panel. And I'll start off with you, Mayor Wells, and then Mayor Julio, if you can respond, and then Deputy Mayor Frank. So the first question I want to ask is just reflecting. I mean, we have to talk about COVID, the COVID experience, and this certainly it has impacted. I'm not sure we're talking enough about the impact on children and families. How did you change in terms of your response, and what did you learn in terms of your response during the COVID era? And is there anything that you will take moving forward after hopefully we get into a post-COVID era? Over to you, Mayor Wells. Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, dependiendo del lugar donde se encuentran. En definitiva, COVID-19 nos ha traído un nuevo reto, y ese nuevo reto es repensar las ciudades. Teníamos ya el reto de repensar cómo tratar adecuadamente a los niños, pero esto suma un reto adicional que es repensar la ciudad y dentro de la ciudad el rol de los niños. Los alcaldes, como sabemos, somos el nivel de gobierno que está más cerca de la gente. Y en ese sentido es un trabajo muy cercano con la ciudadanía en el campo que nos permite a nosotros poder, sobre todo, identificar los espacios que son necesarios para los niños, espacios que deben ser seguros, ¿no? Estas vías, espacios deben de dejar la calidad de vulnerables y volverse espacios que sean cada vez más seguros. En ese orden de ideas, una de las cosas que estamos haciendo nosotros concretamente es un trabajo que se llama salidas seguras, donde buscamos que en zonas vulnerables de nuestra ciudad, los padres de familia o los cuidadores que hay de niños en las casas puedan llevar desde las casas hasta algún lugar que sea previamente determinado, un parque, un espacio público, para que ahí puedan distraerse, distenderse, pasar un buen momento y de pronto regresar también de manera segura hacia sus casas. Recordemos que en el Perú ha habido una cuarentena muy rigurosa y las poblaciones vulnerables, le hace niños y personas por encima de los 65 años, no podían salir de sus casas. Recién hace 3 semanas los niños pueden o tienen la posibilidad de salir, y esto es algo que ha estado muy, pero muy necesitado, porque era una población que no tenía la posibilidad de estar en las calles, salvo por espacios muy, muy pequeños. Entonces eso es muy importante. Nosotros tenemos un programa, y con esto termino la idea, tenemos un programa que se llama Lima Te Cuida, donde estamos yendo a distintos barrios también para poder ver que las personas estén libres de COVID. Y hace unos días atrás implementamos un Lima Te Cuida para niños, donde se busca que como jugando ellos vayan también teniendo una serie de elementos de bioseguridad, digamos, adheridos a su vida, y eso es algo que es también de mucha importancia. Estas son cosas concretas y reales. Hay una preocupación muy grande para que los niños por debajo de los 5 años estén debidamente cuidados. Siempre hemos dicho que una ciudad que es buena para los niños es buena también para nosotros los adultos. Thank you, Mayor. And I like that line, a city that works for children, works for adults. Mayor Julio, do you want to share your experiences, I think, in your city, both during COVID and any programs that you think you'll be implementing based on the lessons from COVID? Thank you. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Fundação por esse congresso internacional tão importante, em um momento em que a gente não pode estar junto, né, presencialmente, pelo meio virtual a gente pode se encontrar e fazer o intercâmbio de informação, que é o mais importante
sobretudo que nós estamos tratando nesse congresso do tema que eu considero o tema mais importante do futuro do planeta, né? Tratar da primeira infância é tratar do que é prioridade para todas as pessoas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas políticas públicas. Então, tratar da primeira infância deve estar sempre no nosso centro de atenção, e a gente está aqui exatamente fazendo isso, pessoas de diversos países diferentes, nesse momento aqui se encontrando. Cumprimentar a Fundação, quero cumprimentar o Michael, agradecendo aí pelo excelente trabalho que vem fazendo, cumprimentar o velho amigo Leonardo Yanez, que acho que deve estar nessa reunião também, que esteve aqui na América Latina conosco, cumprimentar a Cecília Vaca Jones, parabenizando aí pela organização, Cecília, do evento, cumprimentar a nossa companheira aqui da América Latina, Cláudia Vidigal, e também já fazer um registro pela dedicação e pelo trabalho incansável que Cláudia vem fazendo aqui em nome da Fundação Bernard. Cumprimentar a Ori, agradecer pela mediação desse encontro, e dizer, Ori, que primeiro, para enfrentar essa coisa tão nova para todos, a pandemia deixou a humanidade desafiada, né? A humanidade inteira. Nenhum de nós que está aqui tinha vivido nada parecido, então foi um aprendizado para todo mundo. A primeira decisão que a gente tomou aqui foi de seguir a ciência, fizemos a opção pela ciência. No Brasil, houveram entendimentos diferentes, né? Mas aqui no município, a administração aqui local, a gente optou por seguir a ciência, e tudo que foi feito aqui foi seguindo as orientações com base científica, como a gente sempre procura fazer. A segunda coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que a gente usou muita tecnologia, como a gente está usando aqui no Congresso. A gente procurou usar muita tecnologia, né, porque as soluções precisavam ser muito rápidas para a transformação que estava acontecendo na vida de todo mundo e na vida das crianças, na vida da primeira infância. Então, usar tecnologia para nós foi muito importante. A gente usou muita tecnologia para fazer mapeamento, né, mapeamento da evolução da Covid aqui em nossa cidade, o que poderia ser feito para enfrentar a Covid, e com isso a gente desenvolveu uma série de aplicativos, né, aplicativos desenvolvidos em poucos dias, em 2 dias, em 3 dias, em 5 dias, que pudessem prestar serviços eficientes para a população. Um deles foi o Atende em Casa, que é um aplicativo para a pessoa ter a sua consulta, primeiro uma consulta automatizada, depois uma consulta por teleconferência, né, por vídeo, já com um profissional de saúde que pudesse dar as primeiras orientações, porque com isso evitava da pessoa sair de casa. Evitava, por exemplo, se a sua criança tivesse com algum sintoma, sair de casa para uma unidade de saúde, onde podia estar sujeita à contaminação. Então, de casa, a gente conseguiu proteger as crianças dessa forma, de fazer uma consulta por vídeo e evitar que elas fossem à rua para um local onde pudessem ser contaminados pelo coronavírus, né? Então, um aplicativo também para orientar pais e mães para as atividades em casa. A gente teve um cuidado com o fechamento das escolas, como as escolas fecharam, as crianças ficaram sem poder ir para a creche ou sem poder ir para a escola, a gente teve cuidado com a questão da segurança alimentar, né, a questão da alimentação. Então, nós oferecemos cestas básicas com alimentos para as crianças, oferecemos também, já que a gente é uma cidade que carrega muita desigualdade social, a gente tem muitas crianças pobres aqui em nossa cidade, a gente também levou o kit de limpeza e higiene para todas essas crianças, para que elas pudessem, durante o pico da pandemia, manter em casa, né, toda a parte de higiene e limpeza, para evitar também a contaminação até com a própria família. Então, tanto a alimentação quanto o kit de limpeza e higiene foram coisas muito importantes. E, além disso, os kits de livros e de atividades pedagógicas para as crianças de todas as idades, né, inclusive para a primeira infância. Oferecer para o pai, para a mãe, para um responsável, para quem toma conta em casa da criança, livros e kits de atividades pedagógicas para que a criança fora da creche, fora da escola, continuasse a ter o estímulo ao seu desenvolvimento. E isso ajudou bastante. A gente tem o testemunho de muitos pais, muitas mães, pessoas que cuidaram de crianças agora durante os picos da pandemia e o isolamento mais rígido que a gente precisou viver. A gente chegou, inclusive, a ter 15 dias de lockdown, poder, dentro de casa, ter a alimentação, ter a higiene e ter o estímulo ao desenvolvimento, né? As crianças sem estar na escola, sem estar na creche, mas em casa podendo ter semanalmente atividades para serem feitas, tanto de material físico, que foi entregue ao pai e à mãe, toda semana tinha o dia da entrega,
quanto também através de plataformas online que a gente podia estimular também o desenvolvimento dessas crianças. Eu acho que o desafio pós-pandemia vai ser identificar, né, todas as consequências que o isolamento social e a pandemia trouxeram para o desenvolvimento dessas crianças, e certamente nós vamos ter que ter políticas públicas aí que venham a tratar essas consequências ainda com mais força. Se a gente já tem prioridade com a primeira infância, pós-pandemia, a gente vai precisar ainda mais dessa prioridade, porque, sem dúvida, viver a primeira infância durante a pandemia vai trazer consequências para essas crianças, e nós precisamos, com a máxima urgência, né, tentar enfrentar essas consequências, enquanto ainda estão na primeira infância. Thank you. And that's an important point. I think how we think about post-pandemic policies to address all the gaps, especially in countries. I know in Kenya, most of the children have been out of school completely since March, in public schools in particular. And so the recovery, and if you have any ideas and if you've seen interesting thoughts around post-pandemic and early childhood development, please drop them in chat. I think a lot of people are sharing examples and learnings there as well. Finally, to you, Deputy Mayor Brand, what were your experiences sort of during COVID and thoughts post-COVID? And I'm particularly keen to hear about your use of data. How did you know what people needed and families needed, and how did you respond? Thanks. I think you're on mute. Sorry. Now it's okay. So first of all, I would like to thank you on behalf of Tel Aviv and the municipality and myself of having this conversation and sharing the knowledge among us. It's a great opportunity, I think. And to be honest, actually, immediately after the COVID struck, we still didn't have any data about the residents and the family and what they need for their assistance. Among the residents, there is a high risk, there's a population in a high risk. It's about 30,000 asylum seekers that are not part of any welfare system. And it was a huge concern for us. So what we did was immediately right after, several weeks right after, we understood that we must have a real-time data. And we built a war room on our welfare department to locate those who are in a real need and who were diagnosed with COVID-19. And we started to zoom in, not only to zoom in and to look on the city, but to zoom into neighborhoods and preferably into buildings, apartment buildings. We were trying to locate those who were suffering, those who are in a need, and to give them support. We had, it was very moving because right from the beginning, especially after the first lockdown, there were many people who came to us in order to volunteer. We had on the first lockdown and the second lockdown, we had already 2 lockdowns and we're talking about a third one. In those 2 lockdowns, we had about 7,000 volunteers that helped us, the municipality, in many different ways. They handed out, for example, packages of food, of meals to elderly people, to families that were in need, to asylum seekers. And we kind of worked together in order exactly to address all those about 200,000 meals that were delivered during these lockdowns. Now it's part of our mission to find a way, or to find the right ways in order how to continue this connection and how to improve it even more and to give it more essence in order to continue, in everyday life here in the city. So the volunteers was a big story for us that came into action. And then we had, as I said, we started to develop a war room during the first lockdown, a little bit right after it. And in the war room, what we had, it was together with the army. So we had the army experience here.
So what we had was we were trying to get all the information that was needed, first of all, for people and families that needed the assistance. Meanwhile, we got the information of people that were infected with the COVID in order to see what they need, that they'll stay home. And also we were working afterwards with the health ministry in order to track and to advise the people that were in contact with people that were infected with the COVID, how to stay home and what they need in order not to be outside, and what they need in order to get some help from us. So, and this was important because instead of looking at the city from the whole picture, instead of, as we started from looking at all Tel Aviv as a one piece, we started to look at Tel Aviv according to neighborhoods. And there are around 30 neighborhoods across the city. And we started to analyze each neighborhood need, and also to communicate and to issue information to the specific neighborhoods according to what's going on in the neighborhood. And this was a major step, to my opinion, because when you get as a resident a general information, there are some who don't trust the information and just neglect it and or disregard it, and for others it might create some panics or anxiety. But when you get not a general information about the city, but you get a specific information about your neighborhood, you take it more into consideration. And now we're working with the neighborhood themselves. I mean, we're trying to work, as zooming in as possible in order to get the specific information needed and to get more awareness of the public and more collaboration with our residents. Because when it comes to your neighborhood, you think, information is more relevant, is more specific, and you're more likely to act on it. Also, the volunteering, as I said before, it was very, very moving what happened with them. And lately we've done a poll, half a year later, that we found out that about 51% actually of the families with young children under the age of 6 felt they have someone to turn to in the neighborhood. It's a good, I think, data, but still there are 49% who either do not feel this way or do not know. So there is more work to do, and we're doing it. And now Urban95, the team of Urban95 and the community administration that works here in Tel Aviv are trying to focus on working in the resolution of zooming into the building itself. Into the community, into the apartment building, and to create all kinds of activities in order to help people to communicate among themselves. For example, in order to, for example, they divide packages of games and activities to apartment buildings to encourage the closer community, to develop closer communities, to develop leadership in those buildings, in those little, even in a street, for example, in order that people can help each other and to have more communication and to know better each other. And we hope it will bring more connection with mutual help. So that's our focus right now. And I think it works well. There's Hanukkah, for example, that starts tomorrow. There are about 2,000 buildings that were inscribed in order to get the packages for Hanukkah to celebrate together. It's important for us to create these leaderships among our community, that it will help us, to work together with the municipality to give more support and to track everyone that needs help and to be there for them. From my personal opinion, actually, the families, we're in a crucial step right now in Tel Aviv. I believe the situation of the families is very, very crucial for the future of the city. In the recent years, many young families have moved into the city in the last 20 years and have contributed a lot to its economics and to its vibrant feel and everything. What is Tel Aviv is the families of Tel Aviv. And
for them right now, being in Tel Aviv is very expensive, and maybe, you know, being unable to go out, or it might be a, you know, a big issue for the city if they stay or not. So we must invest in them, and we understand it, and that's what we're working on, to understand it better. Thank you, Deputy Mayor. And I take away two key things there, not just about big dashboards that give sort of a higher level view, and you made an important point about making data and information relevant to the end person. And one way of doing that is through drilling really down and sharing what they think is important to them. And I think the role of mutual aid, which we've seen in many cities, maybe informally, but I think it seems like in Tel Aviv, you've managed to do it at scale. How do you leverage volunteers in places? I think in Brazil, we also heard that in terms of when there's inequality, how do you bridge that gap so that those who are in a position to help and have privilege can then support those who are more vulnerable? So I'll turn to a next set of questions. Maybe if we can keep it brief, and then we'll do a final round. If we step away from COVID, and you know, there was a lot of amazing work that you were doing before. I don't want us to lose that, but also I think as you've headed up your different efforts around young children and families. I'll start off with you, Mayor Wells. If there were 3 pieces of information that you could get each morning in your inbox or your phone or an app about young children and families in your cities, what would it be, and why, and maybe how would you use that information? Sorry, I know there's a lot there, but I think you get the gist. If there are 3 key pieces of information that you'd like to receive every day, what would that be? Bien, muchas gracias. Como ustedes saben, Lima es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y con mucha diversidad y con muchas necesidades. Por eso creo que deberíamos de tener 3 elementos de todos los días para poderlos evaluar o valorar. El primero que me gustaría tener, si tuviésemos un tablero mágico para poder estar debidamente informados, me gustaría saber cuál es el número de nacimientos que se están produciendo día a día, los lugares donde estos se producen, y obviamente para ver si en ese entorno están satisfechas o no las necesidades. Creo que eso es fundamental. De ahí tendríamos nosotros información para focalizar tareas que tenemos que realizar en estos espacios. El segundo elemento que me gustaría tener también todos los días, y eso es producto de haber comprobado una realidad, es saber cuál es el avance de vacunación, y cuando hablo de vacunación me refiero a vacunación diversa que tienen los niños, no necesariamente pensar en la vacuna del COVID-19, que todavía está en proceso de experimentación y que se entiende que no va a ir primero a los niños, sino a los adultos. Pero cuando hablo de vacunación, hablo de la vacunación en general. ¿Y por qué digo que esto es importante y por qué es parte de una experiencia? Porque producto de los confinamientos que hemos tenido aquí en el Perú, y en particular en Lima, a los niños se les dejó de vacunar. Y eso ha traído otras consecuencias. La atención primaria de la salud estuvo relegada por más de 7 meses y ahora recién se ha reabierto, y eso pues ha traído otras consecuencias, como otras enfermedades que han comenzado a surgir u otras debilidades en cuanto a temas de salud. Ver el avance de la vacunación es muy importante porque también nos da a nosotros una idea clara de dónde tenemos que intervenir, aun cuando no somos una autoridad sanitaria, sino que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria, podemos colaborar, y de hecho venimos colaborando con la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud del Perú. Y el tercer elemento que nos gustaría tener es poder tener información diaria que nos ayude a detectar cuáles son los espacios públicos más utilizados
naturalmente por la gente, por los niños, por sus padres, por sus cuidadores, y saber exactamente dónde están concurriendo para poder también intervenir en esa zona y ahí sí tener desde la perspectiva territorial una gran participación municipal, porque eso sí es algo que es muy nuestro, muy de las municipalidades, el trabajo territorial y el cuidado de los espacios para los niños, especialmente en este caso para los niños que están en la primera infancia. Creo que esas tres cosas serían elementos muy valiosos para todos los días, para nuestra toma de decisiones. Muchas gracias. Thank you so much. All key, and I love the idea of public spaces in particular that we often neglect. Over to you, Mayor Julio. And before that, I'd like to welcome, we have a fourth mayor who's listening in. So a warm welcome to Mayor Fernando. Thanks for joining us today. Over to you, Mayor Julio. Obrigado, Ori. Quero aproveitar para cumprimentar o prefeito Fernando, que acaba de entrar, cumprimentar o prefeito de Lima, Jorge Muñoz, cumprimentar a vice-prefeita de Tel Aviv também, que fez uma excelente exposição aí na primeira pergunta, cumprimentar a todas as lideranças públicas que estão participando desse congresso. Quero também dizer, Ori, que a gente tem um plano municipal da primeira infância, né? Como você falou no anúncio, eu sou prefeito desde 2013, estou encerrando nos próximos dias a minha segunda gestão, e a gente conseguiu alguns avanços a partir do momento que a gente participou de uma formação promovida. A minha oportunidade de participar foi a Fundação Bernardo que promoveu participar da formação do curso de Harvard, e a gente passou a tratar com total prioridade a primeira infância. Então, a gente municipal da primeira infância que estabelece não só 3, mas um conjunto muito grande de informações que a gente tem que ter sempre à disposição. Hoje a gente tem mais de 100 metas, né, projetos e ações que são monitorados por esse plano da primeira infância. Mas, para completar um pouco o que o prefeito Jorge Muñoz colocou, eu diria que 3 informações são fundamentais, na minha visão, claro, na minha opinião. Primeiro, ter o número de crianças que estão tendo acesso à creche e à escola. Acho que isso é fundamental. Ter sempre à disposição e sempre como prioridade a maior quantidade de crianças tendo acesso à creche e à escola. Eu acho que essa é uma necessidade básica que a gente tem que ter para oferecer a primeira infância. Uma outra é conhecer a situação real de quem toma conta, do responsável, do pai, da mãe, enfim, de quem toma conta daquela criança, se aquela pessoa tem o conhecimento básico sobre primeira infância, tem as condições, tem a formação, tem o preparo para estimular o desenvolvimento daquela criança. Esse é um painel também bastante interessante, né? A gente ter o número de que tem acesso à creche e à escola, sim, mas saber em casa quantas crianças, né, quantas crianças na primeira infância têm em casa esse estímulo acontecendo, porque preparar os pais, as mães e os responsáveis em geral para também estimular em casa essas crianças também é um passo super importante, ou tão importante quanto o acesso à creche e à escola. E, por último, corroborar aí com o que disse o Jorge, quantas das crianças da cidade, a gente está aqui numa cidade de 1.600.000 habitantes, né, então uma quantidade muito grande de crianças, quantas delas têm acesso à brincadeira, e quantas delas têm acesso a equipamentos perto de casa que possam oferecer esse desenvolvimento, um parquinho, uma pracinha, um parque grande, enfim, uma área perto de casa que seja dedicada às crianças. A gente tem um programa aqui que trata dos espaços públicos nos morros, né? A nossa cidade, 1/3 da cidade dos moradores moram em áreas de morro. Em área de morro, normalmente, os espaços públicos são muito limitados. Então, pequenos espaços nos morros são transformados em pracinhas, em parquinhos, em campinhos, por menor que seja. Às vezes, um espaço de 4 metros de largura por 6 de comprimento se transforma numa pracinha, num equipamento que é voltado sempre para as crianças. Começa sempre pelas crianças, até porque quando a gente consegue tirar as crianças da porta de casa e botar no espaço público, os adultos vêm junto, né? O caminho de você deixar as pessoas usando mais o espaço público é pelas crianças, porque ela vindo, os adultos vêm junto, os avós também vêm. Então, quantos têm acesso à creche e à escola, quantos têm pais
mães ou responsáveis que têm as condições, o conhecimento, o convencimento de cuidar dessas crianças e estimular essa primeira infância, e quantas têm acesso a espaço público onde possam ter as suas brincadeiras, né? Poder fazer as suas brincadeiras. Eu acho que são 3 dados complementando o que o Jorge disse, complementando dados fundamentais. Mas, como eu estava dizendo, no plano nosso da primeira infância tem mais de 100. A gente procura acompanhar todas, mas eu acho que essas 3 são 3 básicas para que todos possam conhecer. Thank you. And I think it might be helpful for those interested in thinking about their own targets, perhaps through the Van Leer Foundation, if you could share what a full dashboard looks like, it might be interesting for others to see. Thank you so much, Mayor. Last but not least, Deputy Mayor Brand, over to you. Mm-hmm. For us, or as I see from my perspective, the most important thing is keeping the education system open. It is crucial, especially for children who are under risk. And in the first lockdown, we didn't have it, and we couldn't even figure out what was going on in the houses, in the families, except for those who were, who are under the welfare system. Others were out of our knowledge, and we believe that it should be, we should do everything to open and to keep the education system open for everyone. It becomes a huge challenge here, especially here in Tel Aviv and in Israel, because classrooms are much more packed than what is in the other countries, as far as I know. And there are many, many kids in one classroom. So when we had to see how to keep them, maybe to divide them, it was impossible. We didn't have enough teachers, we don't have enough facilities, we don't have enough rooms. So now it's time that it's an opportunity for us to reduce the number of the children per class. And I also developed a plan in order to open the kindergartens right after the second lockdown, and I pushed for it. And it was adopted by the government also. But still, there was a lot of struggle around it. And also we are far away from reaching this aim and from reaching this step. So from my personal opinion, we should work on it, and we should see how to keep this education system open and to budget it also. But, there's all kinds of political issues right now in Israel, and I'm not sure whether we'll be able to achieve it soon or even in the next few years, I would say also. What also is in our very high concern is the green areas in a dense city. We're reaching out also to map and to see whether we can, in the beginning we were talking about having green areas in a city from an apartment within a distance of 15 minutes walk or a kilometer. Now we understood after this pandemic that green areas should be much closer than what was our goal, our first goal. So we're reaching out to understand how we can develop more green areas or more public areas within a closer distance to apartments. Also, we're trying, as I mentioned before, we're trying to focus on smaller units within the city than before. It's not just a city, it's not neighborhood or dividing it into north, south, center, and the Jaffa area. It's even looking at it from a resolution of a street or of a building. And we're trying to break the formal structure into smaller units in order to be able to cope with the different needs of different residents and different families. And also, as I mentioned before, we're trying to take advantage and to understand what we are going to do. Maybe you'll have some more ideas for us afterwards. What are we going to do with the willingness of so many residents to volunteer? And we need to make plans for this. It's not only that they come to volunteer, we need to know what we want from them and how to direct them. And this is an issue that Urban95 and also the
community administration is developing right now. Thank you. So we have about 15 minutes and I see one or two questions coming in, but I have a last round. I'll start off with Mello as well. In Lima, it's an incredibly diverse city with kids from all over Peru and now also children from other countries as well. How do you use data to understand the needs of the different groups, and how does that inform your policies as you design them and implement them? Muy bien, gracias por esa pregunta porque nos permite un poco mostrar esta justamente necesidad de atención en una diversidad. El primer paso que damos nosotros es utilizar la información que tenemos internamente en la municipalidad a través del Instituto Metropolitano de Planificación. Es un instituto que corre, digamos, con la autonomía propia, pero que de alguna forma es manejado por la propia municipalidad y que tiene información que es muy valiosa y que nos permite poder mirar, por lo menos en teoría, la planificación. Para pasar a algo más concreto, se está utilizando un aplicativo que se llama Public Life y que nos va dando georreferenciación de varias situaciones o hechos de realidad, que nos va dando información que es cuantitativa fundamentalmente. Pero esto tiene que ser todavía más analizado y para eso pasamos a una tercera fase que son encuestas en aquellos lugares que se han determinado como lugares de mayor necesidad de atención. Y en estas encuestas tenemos ya no solamente lo cuantitativo que se mencionaba con Public Life, sino lo cuantitativo, lo cualitativo, digamos, de saber exactamente qué cosa es lo que está pasando, qué necesidades hay. Antes habíamos tenido los datos, los números, y ahora pasamos a lo concreto, a lo que se necesita ahí. Y eso es muy importante porque inclusive cuando se diseñan espacios públicos, también tenemos que ver que estos diseños sean debidamente adecuados y que estén funcionando. Porque muchas veces pensamos que el diseño es bueno, pero hasta que no se le ha probado, hasta que no se le ha experimentado, hasta que no se ha visto cuáles son las necesidades reales, muchas veces todavía tenemos un espacio por mejorar o por desarrollar. Fundamentalmente esto es importante para poder tener diseños adecuados y ponernos en los zapatos de las personas que están utilizando estos espacios públicos. Por eso íbamos desde los datos del Instituto Metropolitano de Planificación, pasando por los datos que son cuantitativos, a llegar a los temas que son más cualitativos y ver cómo funcionan los espacios. Eso es un poco lo que nosotros utilizamos para poder diseñar estos mencionados espacios públicos. Thank you. Mayor Julio, you've spoken about how you've organized your teams so that everyone reports to you on early childhood, but maybe how is that? Can you share some advice, your experience doing that now that your term has come to an end? But also there was a great question in the chat. I'll ask you, I'll put you on the spot. When you're gathering data, do you ask the children themselves what they need as well to inform your policies? Thank you. Obrigado, Ori. É muito interessante, né, ouvir as crianças, né, para a formulação de política pública. E para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, a gente fez sim escutas de crianças com uma metodologia toda especial, mas a gente fez sim a escuta de muitas crianças na cidade para formular as políticas públicas. E uma coisa
que também acho que é muito importante, olha, é a gente convencer todas as pessoas da importância da primeira infância. O Urban95 é um programa que prevê que as cidades devem sempre, em todas as suas decisões, pensar nas crianças, pensar na primeira infância. E uma cidade, ela não é só feita por políticas públicas, a cidade é feita pelo setor público, mas, sobretudo, pelas pessoas, pelos particulares, também pelas entidades privadas que fazem a cidade. A cidade, ela não é só construída por obras públicas. Então, convencer as pessoas é uma coisa muito importante do que é importante para o futuro. E o que é importante para o futuro é a gente estimular as crianças desde muito cedo e construir um mundo voltado para as crianças, porque fazendo assim a gente está fazendo um mundo voltado para tudo, como disse o Jorge na sua primeira fala aqui, uma cidade boa para as crianças é boa para todas as pessoas. Então, convencer é muito importante. E isso é uma coisa que a gente procura fazer sempre. Eu tive a oportunidade de participar do curso de primeira infância de Harvard, por coincidência, fui com a minha esposa, já que ela é pediatra, então ela sempre falava muito em criança, já antes mesmo de eu assumir a prefeitura. Ela sempre teve aqui uma cobrança aqui perto de mim, seja aqui na prefeitura, seja em casa, uma cobrança pelas crianças por ela ser pediatra, por ela ser médica pediatra. E a gente fez o curso junto, mas depois a gente fez questão de promover muita formação nessa área, que os secretários também participassem, que muitas lideranças daqui participassem, que todos tenham essa formação. Assim que a gente chegou dessa formação, eu fiz uma reunião do secretariado para dizer só uma frase, para mostrar a eles a importância, mas dizer só uma frase. Se a sua secretaria, se o seu departamento tiver $1, esse dólar deve ser aplicado para ajudar o estímulo e a cidade a ser uma cidade voltada para as crianças. Que seja $1 só, mas ele será destinado para as crianças. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar muito marcada em todas as pessoas que têm liderança e que tomam decisões. Então, convencer, convencer, convencer e convencer. As pessoas precisam ter cada dia mais consciência de que cuidar das crianças é cuidar de todos e é cuidar do futuro. Então, é isso que a gente tem fortalecido muito aqui para que a cidade cada vez mais siga aí as discussões, o intercâmbio, as orientações do Urban95, porque a gente quer que a nossa cidade seja, inclusive, tomada como exemplo, para que outras cidades possam acompanhar. Não que a gente tenha vaidade por isso, não é vaidade, mas é que quando a gente vê uma política pública dando certo em algum lugar, não tem problema nenhum a gente copiar. Eu faço muito isso, presto atenção em políticas públicas de muitos lugares do mundo e procuro trazer para cá. Não precisa errar de novo. Se alguém já acertou, você procura fazer com o acerto de alguém, trazendo para a sua realidade. Então, agradecer, Ori, a oportunidade de participar desse congresso, dessa discussão. Agradecer a todos que também apresentaram aqui, a vice-prefeita de Tel Aviv, o prefeito Jorge Muñoz. Agradecer também, aprendi também, olhando o que eles falaram aqui. E agradecer a todos que participaram, não só de hoje, mas de todo esse congresso. Mais uma vez, deixar o meu abraço aqui à Fundação Bernard Van Lee pela importância que ela tem aqui para o Recife, para as crianças aqui do Recife, para o futuro aqui da nossa cidade. Uma parceria muito importante que trouxe para nós o que há de mais avançado no mundo, Cecília. Eu queria deixar aqui esse registro. O que há de mais avançado no mundo sobre a primeira infância. A Fundação Bernard Van Lee está sempre junto, está sempre perto e oferecendo a oportunidade para a gente. Agradecer também, Cláudia, pela sua parceria aqui na América Latina, aqui no Brasil. Você tem nos dado muita oportunidade e fazer um registro do seu trabalho aí incansável. É um trabalho apaixonado que a Cláudia faz aqui na América Latina, em nome da Fundação Bernard Van Lee. Obrigado. Thank you, Mayor. You're about to sum up my closing for me, and I'll do that in just a minute. I know we're going to finish on time. And Deputy Mayor Brand, I think you have a history in storytelling. I think we just have 2 minutes, but I know there were some images that you wanted to show that capture some of the work. I want to give you an opportunity to at least show that to us, and then I'll wrap up in 2 minutes. Thanks. I'll leave the images. I mean, they were related to the other subject I just talked about before, but
as I understood you're interested in storytelling, and I think it's the most important vehicle that we have and I have in order to change policy. Although I'm coming from the film industry and from doing movies and news reports, I think in order to achieve a change, and even now I'm using it in my everyday work here in any field. Actually, if I want to affect the change, if you have a plan, you need to call people for action. That's what you need. You cannot just present them with a list of things to do. I mean, if I don't wrap it in a context, in a structure, in a context, people need a story that they can relate to. And the story has to have a beginning, a middle, and an end. And preferably it should be a good one. I mean, a good story. So when I wrap my plan in a story, it begins to resonate with people. And the more it does, the higher the chance they'll move in the direction that I desire. And that's what I'm trying to do. And especially now in a crisis, in a time of crisis, uncertainty frightens people. A story that holds a plan, if crafted right, can be a safe haven for people and they will respond. Sometimes even you are the story. You know, it happened to me when I decided 8 years ago to establish the Parents Party, because I thought that Tel Aviv was going into the wrong direction in terms of looking at families and young children. And sometimes you have to tell a bigger story, you know, in order not to have just a budgetary line. For example, we wanted to make a huge change in the staffing, the kindergartens. I mean, we had only two kindergarten staff, only 2 people on 35 kids, and I wanted to make a big change, and I had to craft a story with a beginning, middle, and end in order to have the people support me, and in order to change this one-liner budget policy. So that's the way we work, and I mean, try to create your story in order to change the policy. It works. I think it works for me. I believe it will work for everyone. And on that note, every story has a beginning, a middle, and now we're at the end of this wonderful session. Thank you so much. I mean, my key takeaways, one is that it is possible for these things to be done. It always looks very difficult, and I think we have numerous stories today. What is possible if you're committed, if you come back and say, I like the example, even if it's $1, let's make it work for the children and the young families. I think I wish I enjoyed the regional sharing and many takeaways for me. Hopefully next time we'll have an African mayor being committed and speaking about how they're working for children. And I think a real testament what happens when you're led by people who care about their people, which I think is so important. And finally, the use of data. I think there's a call to action here in terms of how can you use data and storytelling, both in policy making and in having an impact. And I hope you're all encouraged, those of you who are listening, in terms of some practical steps you can take. I think that there's a sign up link that will be shared in the chat for those who participated if you want to follow up on more. A big thank you to my panelists. So, thank you so much for your time and your engagement. To the team who put this together, to the translators who did an amazing job. It's my first time seeing this happen on Zoom. So thank you so much, Cynthia and Nicholas, and Michael and the team and Sissy and Taisia and everybody, Claudia, for the work that you're doing with Urban95. I think the impact is very clear. Sometimes you don't always see it in the reports, but I think it's always good to see the stories come to life. So thank you, everybody. I don't know, Sissy, if there's anyone, we have 1 minute in case you have a last word. No, thank you, Ori. I think it's always also amazing to have a board trustee that is supportive of really influencing for the well-being of people. So thank you, and thank you for all the great advice from mayors and the deputy mayor from Tel Aviv. I think it's always inspiring to have strong leaders just like taking action
sharing with us like great experiences of how we can do things and how we can use data to really make different decisions that have an impact on the well-being of babies, toddlers, and families. So thank you all. And as Ori was telling us, for those of you who are joining the very last sessions of the convening, I think the link has been shared in your different WhatsApp groups, but also on the chat in this session. So thank you all. And for those of you who are joining the storytelling session that's coming next, and that ties very well to Zippi's last comment on the importance of also using data to be able to tell the right story. And I really hope that this has been as enlightening as it has been for me. Thank you all and see you soon. Thank you.